Nako ke a bonga motlhagiso wa mogadi kgang tsa BTV News re tla go yana ka tlhamallo re tswa mo toropokgolo ga Borone ha re sena dikgang tse a re di etepele ka ditlhogo. Ditlhogo tsa dikgang tse tsa re baeteledipele ba metse e na le matlotlo a bojanala ba rotloeditse go tlhatlotsa lentswe go supa tse di ka ba tswelang mosola e nna dipoelo tsa bojanala. Me puso e gwetlhilwe go fefogela go dirwa ga melao e tla laolang temo ya hemp fa mo go tsamaisameko mokatisi wa pele wa setlhopha sa the Zebras a tlhokafetse. E bele tsone tseo ditlhogo motho wa gaetsho re tsena ka tlhamallo mo dikganyeng tse ke ona re banteng ka lakatšhane ke na le tshepiso sekolo o diranola ka puo ya diatla hela mme Edwin Mashakgomo o tla le re tsa metshameko. Tautona Advocate Duma Boko o gwetlhile baeteledipele ba metse e nang le matlotlo a bojanala mo lehatsheng leno go tlhatlosa lentswe go supa tse di ba tshwanetseng mo dipoelong tsa bojanala. Tautona o buile a tlhalosa ha puso e tla ba ema nokeng ka go sekaseka melao e leng teng go araba dikeletso tsa bone. Tautona Boko o buile se ha bula semmuso phuthego ya bo 40 a lekgotla la bojanala la Hospitality and Tourism Association Botswana HATAB e le maabane kwa Maung a Rukempo Aaron. Fa mogala kopo ya modulasetilo wa lekalana la HATAB go mo etela kwa ofising ya gagwe go tla go buisana le ene ka dikgang tse di amang mogama wa bojanala. Tautona na supa fa theresano le bana le seabe e le yone tsela e ka thusang go rarabolola dikgwetlho tse di mo mogameng wa bojanala. A re bagolwane ba dikgwebo tsa mogama wa bojanala ba tshwanelwa ke go sekaseka melao le ditsitlana dingwe tse di leng teng tse ba reng dikgopakgopetsa mogama go gola go thusa puso go di bankanya. You are able to break it down and bring it down to brass tacks and say, what was the situation before you did this? What were the problems that we all identified? What are the solutions that we are thinking of deploying? We're going to engage in law reform. You are going to guide the Member of Parliament and other members of Parliament. Other legislators, by the way. You need to engage with all of them so that they understand these issues. They can represent your views, your desires, and we can then move our country forward. Tautona o ne gape a araba sello sa go kopa gore phuthego ya ngwaga le ngwaga ya tourism pitso e busediwe kwa bana le seabe ba ka kgonang go buisana ka dikgang tsa mogama o ka botlalo teng. By agreeing to hold this pitso, I'm allowing myself to be informed, to be guided, to be educated, to be schooled by people who know. And so how would I refuse? Why would I not take you up on this offer to school me, to train me, to educate me as the experts? I take you up on your offer, and I accept it. Kgang ya kgotlang ya batho le diphologolo le yone ga supiwa fa e thoka go lebelelwa. Their whole economic landscape is shaped by the overbearing presence of the wildlife. And so certain things that I can do in Mahalape, they can't do in their area. But when the proceeds of tourism come, we are expected to partake of them equally. It actually is inequitable. We need to introduce a fair bit of equity. Not equality, equity. Appreciating that they are bearing a heavier risk. Bagolwane le bagwebe ba mogama wa bojanala ba gwetlhile go dira ka bojotlhe go amogedisa bodiredi madi a seng ka fa tlase ga 4,000 pula jaaka e le maikemisetso a puso gore bodiredi bo seka jwa amogela madi a kwa tlase ga seelo seo. Mpho Aaron, BTV News, Maung. Mogolwane wa lekalana la Institute of Energy and Technology Development Charity Kennedy o gwetlhile puso go fefogela go fetola melao e laolang temo ya setlhare sa mohuta o motokwane sa hemp o ka se ka thusa mo go tlhabololeng a le go tswakanya itsholela lehatshe leno.
Kennedy o supile ha makana a ikemetseng a ipaakanyeditse go tlhabolola mohama o ka jalo go le botlhokwa gore puso e ba rotloetse. Sekolo sa Institute of Energy and Technology Development se tla tshwara phutego ya Botswana Hemp Impact ka kgwedi ya Phalane ka maikaelelo a go tlisa bana le seabe mo mohameng o mmogo go amogana maele le dikitso ka tiriso le tlhabololo ya hemp mo Botswana. Ga tsana mo go tse dingwe mo maitekong a go tiisa tirisano le papadisano ga gare ga lefatshe la Botswana le la India le kana la BITC mmogo le la Business Botswana ba dirile tumalano le lekgotla la dikgwebo la India le FICCI mme tumalano eo e dirilwe mo phuthegong ya India Botswana Business Conclave. Phuthego eo maitlamo a yone e ne le go rotloetsa papadisano dipeeletso le boitsanape mo mehameng ka go harologana mo mahatsheng a ka bobedi a re utlwana le thata mothanga ka pego. Batsamaisi ba dikgwebo le babereki ba puso go tswa mo Botswana le lefatshe la India ba ne ba kopane mono ga borone mo phuthegong e itebagantseng le go rotloetsa kgwebo gareng ga mahatshe ao. Bokopano jo bo neng bo rulagantswe ke BITC le ba Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry e ne itebagantse le go sekaseka fa go ka beeletswang teng mono ga mmogo le go rotloetsa tshwaragano le tirisano ya dikgwebo tsa mahatshe a mo mehameng ka go farologana. The businesses participating in this business conclave today are a perfect fit with Botswana's priority sectors. Dikgwebo tse di fa gompieno ke tse dirang kgwebo e tsamaelanang sentle le megama ya itsholelo e puso e letsang go e thabolola. Manufacturing, ICT solutions, education, renewable energy, and waste. Companies or investors stand to benefit from the African continental free trade. Dikgwebo tse di tla beeletsang mono di tla akola mmaraka wa Aforika o na le batho ba le 1.3 billion le boleng jwa 3.5 trillion US dollars. With a combined GDP of well over 3.5 trillion US dollars. Lekoko go tswa kwa lefatshe la India le gataletse botlhokwa jwa go nolosa tirisano mmogo mo go tsa itsholelo fa gare ga mahatshe a le go rotloetsa beng ba dikgwebo le babeeletsi go leba mo mehameng e tshwana wa temothuo, maranyane, bojanala le mengwe ka go farologana. I see very promising and exciting times ahead. And I truly believe ke dumela sente gore bokopano jo bo supa sente tirisano le tshwaragano ya rona mme ebile e tla re sologela molemo rotlhe. In ensuring how we can carve a greater place for both Botswana and India. Investor-friendly policies and melao e thogatsang peeletso le ka lefatshe la Botswana le ntseng ka teng gore fa sebaka sa sente sa go ka beeletsa mo mehameng ka go farologana. Energy and ICT. Phuthego e gateletse botlhokwa jwa itsholelo e thabologang ka go bulega ga mebaraka ga mmogo le tshwaragano ya beng ba dikgwebo go tswa mo mahatsheng a go nna le seabe ga makala a ikemetseng la puso go tswa mo mehameng ka go farologana go supa sente botlhokwa jwa tirisano mmogo mo go ageng bokamoso jo bo ategileng mo lefatsheng. Modulasetilo wa lekala la bobegadikgang la Media Institute of Southern Africa e le ka la Botswana Thomas Nkhoba a re makalana a bobegadikgang a mekamekane le mathata go tlhoka go dira madi a lekaneng go tsamaisa dikgwebo tsa bone. Nkhoba a re ke ka mo makalana ao a tshwanetseng go itepatepanya le maranyana a sešwa le go ipapatsa mmogo le go tswakanya methale ya go tsenya letseno. A re utlwa ke le bogela dipotsane ka dintlha. Go ya ka African Media Barometer, teko ya dipampiri tsa dikgang e kwa tlase ka 40%, jaaka bontsi jwa dikgwebo di ikanya go bapatsa dithoto le ditamelo tsa bone mo maranyaneng. Ka jalo modulasetilo wa Misa Botswana, Renkhoma, a re makalana a dikgang mo Botswana a ka kgona go dira madi hela ka go ithuta go kwala dikgang tse di ka kgathang bareki le go di bapatsa mo maranyaneng. A re kgang engwe mo lampelo ke gore banana ga ba se tlhole ba batla go berekela makalana a bobega dikgang ka ba bolela ga dituelo di le kwa tlase ebile tiro ya teng e sena bokamoso. This summit therefore comes at a time when the soul of our profession calls for revival. It invites us to pause. Phuthego e takana go mohama wa bobega dikgang o tlhokang go tsosoloswa mme gore re dire yalo re tshwanetse go bereka le puso setšhaba le badiri ba molao. Just inspirational, it is actionable. I believe that we can do something. It requires bold leadership, policy reform, education, innovation, and the support of society at large, like I said. I normally tell people that governments can't move without the media.
Sometimes as media people, we underrate ourselves. But today, you realize that some of our friends are not in the midst of us. To those meetings, but we are central to it. So we must never underrate ourselves. And also this discussion, I do believe, is part of that narrative. If you look at Bokra, right? It's a huge one, especially when you look at broadcasting. Bokra only regulates private broadcasters and not private, and not government or not state-owned broadcasting, which is a bit of a challenge because then these guys. Bokra e duedisa makalana a dikgang a ikemetseng hela puso yone ga e duedisiwe sepe potso ke gore jaanong makalana a dikgang a ikemetseng a ta itirela letseno jang ga ba duediswa madi kgapetsa-kgapetsa. Private media and not necessarily to the government, so that becomes a hindrance to them. Re tsenya yang madi in an economy nyane while madi a rena gape re ntse re a dirisa to do a lot of levy paying. Newspapers are now making use of freelancers to avoid costs because, you know, having a full-time employee on your payroll, the costs are a lot higher. Makalana a dikgang jaanong a bereka ka babereki ba nakwana ka lethoko la madi. Which results in the quality of the news decreasing as a result of using experienced journalists. Renkhoma o na tswalla supa ha go le botlhokwa gore makalana a dikgang a ska letella dikgwebo puso kana o pehela yo bapatsang ditirelo tsa bone mo go bone go ba laolela ka ba tshwanetseng go dira tiro ya bone ka teng. Ke o lebogela ra dipotsane Botswana Television ga borone. ga dikgantse di tswela motho wa gaetsho mahamo wa dikgwebo mo lehatsheng leno o gateletse botlhokwa jwa gore lehatshe leno le potlakele go ka bakanya itsholelo le go sekaseka mebaraka e mengwe e mešwa e le ka gwebang le yone ka jaana e le yone tsela hela ya go itshetlela kgatlhanong le selo se sešwa sa lekgetho se se tlhomilweng ke puso ya Amerika. Se se tlhalositswe ke baemedi ba dikompone kwa dipuisanong tse di neng di rulagantswe ke lekgotla la business Botswana mono ga borone. Se se tla moraga gore lehatshe la Amerika le oketse lekgetho la dithoto tse di tswang mo lehatsheng leno go nna 37%. Le go ntse jalo mo nakong eno lekgetho leo le emisitswe ka nakwana go letla dipuisano le mahatshe ka go harologana. A re utlwa Monica Setswaela. Bokopano jo bo thagolela tsela dipuisano tse di tla tshwarang gareng ga puso le lefatshe la Amerika te bang le makgetho a lefatshe leo le batang go apega dithoto tse di tswang mo lefatsheng leno e le tsela ya go fokotsa manokonoko a ka nnang teng mo itsholelong dikgwebo le tšhaba eno ha makgetho ao a ka simolodisiwa semmuso. Sesta jana ka lefatshe leno e le lengwe la rekisang dithoto di le mmalwa kwa mebarakeng ya Amerika go balelwa a ditemane matsela a dirang dilwana ga mmogo le tsa temothuo. There are a number of things that maybe we should consider as a country. One, as you mentioned, is to leverage on the trade agreements. Botswana is a member of SACU, is a member of SADC, there's also AFTA. And as we speak, intra-trade within Africa is not, there's nothing much there. And this is the time for us to utilize this opportunity. I think there's an important factor that the economy of Botswana needs to look at in earnest, and that of diversification away from diamonds. And because dependency on one single commodity to run an economy is very dangerous. You need to spread the risks. We need to improve our efficiency in the customs area so that between African countries trade can improve. Go kailwe ha tshwetso eo e ka baka tathego ya ditiro gareng ga tse dingwe ke sone se ka mo mohama o ikemetseng o re one o bata gore go thelele go se ka ganna le koketsego ya makgetho. If the industry itself does not have a competitive advantage in terms of
the market being America, it means that there will be less employment for the sector, and this trickles down to the general economy of the country. So the tariffs, in fact, really doom the sector, and not only textile, but many of the manufacturing sectors. The predominant diamond market, or polished diamond market, is the US. It probably has imports in the range of about 80% of all polished diamonds that are polished globally. The balance being in India and something in China. Speaking for the Pandamatenga farmers, they were looking towards having a partnership with USAID, which was shut down, and to go into agro-processing, to further, value add what they're producing, and to export as well to the US through the AGOA trade agreement. The transport sector, after government, they are the one that have employed more personnel. So that is the only one that will be highly affected. Ereka puso eletsa go ya go buisana le lefatshe la America tebang le kgang e mo malatsing a masome a hera bongwe a beilweng. Mahama o ikemetseng o kaile ha o le malala a laotswe go ema puso nokeng. Monica SETSWANA, BTV News, Gaborone. Tona ofisi ya Gatautona Moeti Mhosa o rotloeditse bana le seabe go bereka ka thata go tlhomamisa gore maano le ditiro tsa setšhaba tse puso e ikaeletseng go di dira di a diragadiwa. Mo dipuisanong le boeteledipele jwa Francistown le metse e mabapi bošeng, Tona Mhosa o ne a supa gore ditogamano tsa NDP 12 tse di solofetsweng go wediwa ka Phalane di tla thusa gore di sa itsholela lefatshe leno. A rotloetse Makgweng. Maikaelelo magolo a puso ke go tokafatsa itsholelo le go tlhomamisa gore matshelo a batho a tokafala. Ka jalo ditogamano tsa NDP 12 di tla dirwa ka tsela e netefatsang seo. Ka litsi NDP 12 ne tshwantsone ka be simolotse ka 1st of April. Mme le puso e sena go tsena ena tsa tshwetso ya gore NDP 12 e ne setse e heditswe ka nako eo. Ga e tsamaelane le go raakanyang gore tshwanetse re hite teng mo ngwageng tse thano tse ditang. Mme kana tshwanetse re amogele gore ha re bua re le tshwanetse re plan re le setšhaba sa Botswana re lebelela gore re batla go ipona re le kae morago ga ngwaga tse 5. Bangwe ba neng ba tsene phuthego e ba ne ba nna le sebaka sa go bua maitemogelo a bone. Re bangwe ba ile gore ne re sena le hatsi. Mme re dumela gompieno gore na le hatsi le sengana ka sepe ka gore toropo e ya re ha district ya Northeast. Mme kakanyo ya mene le gore jaaka lehatsi le le teng gompieno a re lehatsi le le ta go abiwa ebile le abiwe ka bonako. Mme Francistown City Council e be e ngatetswe ga go itshwanetseng teng. Let's empower the local authorities. Tona ke gone go dithabololo di simololang teng. If we empower them so that they can control whatever comes in and whatever comes out of the district, then re tla re itse gore re dire. Puso e ikaelela go tsholetsa itsholelo ka 10% a bo e thama ditiro di le 500,000 mo ngwageng tse thano. Ina le target ya gore re batla go godisa economy ya rona ka 10%. Re batla go itemogela kgolo ya go thama mebereko ka 500,000 mo ngwageng tse thano tse ditang. Mo go raya gore ngwaga le ngwaga re tshwanetse gore re bone target ya 100,000 jobs. Dipuisano tse di tla tshwarwa mo dikgaolong di le 31 tse e leng gore di tata ka ditiro tse di ka thusang go tokafatsa itsholelo. Terry Makgweng, BTV News, Francistown. Tona wa madi kwa Afrika Borwa Enoka Godongwana o boetse morago tshwetso ya go ketsa lekgetho seo le tselangwe ya go thibela go phutlhama ga puso e tshwaraganetsweng. Party ya Democratic Alliance DA e ne ntshitse matshosetsi ya gore e tla kgaogana le puso ya ANC fa e ka tswelela ka mogopolo wa yone wa go ketsa lekgetho.
Party ya DA e kgatlhanong le go okediwa ga lekgetho ka e dumela gore le ka baballa malapa a itsholelo e kwa tlase. Tshwetso ya ntlha ne le go oketsa lekgetho ka 1% mo dingwageng tse pedi go duelela thuto le go tokafatsa ditirelo tsa botsogo. Party ya African National Congress ne e dumelana le tshwetso ya go oketswa mo ga lekgetho go tlatsa sekgwama sa lehatshe se se tlhaelang ka madi a ka tshwarang 75 billion rands. Mme ka gore le wetso ke bekisitse Edwin Mashakgomo o go tlela tsa metshameko. Gone kwa Bokone Bophirima Borwa Botlhaba le le gare ja lefatshe leno mothwetso madume dumela mo tsatsi la Labotlhano kgwedi ya Moranang ile ba 25 ngwaga ile wa 2025 re dilo sorota ka tsa metshameko na ke Edwin Mashakgomo me tsone tsare re simolla ka tse di seng monate mokatisi wa pele wa setlhopha sa setšhaba sa kgwele ya dinao sa Borresa the Zebra Stanley Tshosane o tlhokafetse go ya ka lekgotla la Botswana Football Association ba lelwapa la ga Rre Tshosane ba tlhomamisitse seo mosong ono. Stan Tshosane o katisitse setlhopha sa BDF 11 ka lobaka lo loleele pele a thapiwa go katisa setlhopha sa setšhaba sa the Zebras kwa neng a dira ditso go isa lefatshe la Botswana mo dikgaitsanong tsa sejana sa Afrika sa ngwaga wa 2012 e le la ntlha. Dithulaganyo tsa phitlho di santse di tsweletse a moaga Rre Tshosane o robale ka kagiso. Ba re gatela pele mookamedi wa lekgotla la Botswana Gambling Authority o e molemo Peter Kisitilwe o akgoletse khamphane ya Bet267 go bo ba tsene mo mohameng wa gambling monogai ebile a supa gore se ba se dirileng se tla fa banni ga mmogo le banana sebaka sa go bona ditiro. Kisitilwe o buile se kwa tshimodisong semmuso ya Bet267 kwa Mogoditshane Maapane go rata moeng e ne e le moeng ko bokopanong jo. Kisitilwe a re Bet267 e setseng yana le babereki ba roba bobedi e solofetse go hetha mebereko e le 109 lefatshe ka bophara le gone go tshwaragana le Batswana kwa letlhakane phalape le ga borone. Kisitilwe o tsweletse a tlhalosa fa ba okometse melao o tsamaisang gambling mono gore ba ka seke ba fokotse dingwaga tsa teseletso ya go tshameka. Re itumeletse se Bet267 e leng mo maikelelong a go se dira ka ba dira se ka go thusa dikole tsa botsogo go thusa banana maiteko a lona a tla thusa motse wa Mogoditshane. Outreach, youth projects, your efforts will directly benefit the community. Also, we are revising the gambling age, which is currently 21 and above, so that it can be 18. Fa tswala gagwe mookamedi wa Bet267 Mphochamu o supile fa Bet267 e se komponi fela mme le komponi ya Botswana e maikelelo a yone e leng go fa Batswana ditirelo. Le solofetsa go dirisana le lona re setse re simolotse go le bontsha gore re batla go dirisana le lona ka go thapa go tswa mo motseng wa Mogoditshane le bone ba eteledipele ba tswa mo go one motse o. Mme ebile re tshepa fa ba tla isa toro ya rona kwa pele. Who was giving a welcoming remark from Mogoditshane. We made sure that we employ a top manager from here and we trust them to try and really take the business forward. Motsamaisa ditirelo kwa khampaning eo kwa Neleng Ncube o supile boitumelo ja gagwe mabapi le pulo semmuso ya Bet267 a re se ke kgato e botlhokwa e tla tsisang ditiro ga mmogo le go itumedisa batho ba ntse ba tshameka. Re fano re kgonne batho ba Mogoditshane le lona le tsene mo Bet267 le ithutele tlhaloganye mme le dire ka maikarabelo le tla feng. Bet267 e tla morago ga gore Betway e amogelwe semmuso mo Botswana ka fa tlase ga taolo ya Botswana Gambling Authority. Selo se se tla thusang thata go godisa mhama o go rata moeng BTV Sport Gaborone. Lekgotla la Botswana Football Association ka tshwaragano le lekgotla le lokametseng kgwele ya dinao lefatshe ka bophara la FIFA ba sa tswa go wetsa lenaneo la malatsi marataro la FIFA School Holiday Camp le le simolotseng kgwedi eno e le 12 mme la wela e le 24 kwa Lekidi Football Center mono Gaborone.
lenaneo le ne le itebagantse le go tlhabolola talente go tswa kwa moding le ne le akaretsa makgarejana ba dingwaga tse di 13 go ya ko tlase go tswa mo dikgaolong tsa Selebephikwe le Mahalatse. A re utlwe Pako Setereke ka dintlha. Morutuntsi wa tsa botegeniki a itebagantse le kgwele ya dinao ya bomme monogae ba Robi Ngwako a re monongwaga ba bone go le maleba go tshegetsa lenaneo leo monoga borone maikaelelo magolo e le go kala gore bana ba tla ba anyule go le kafe go tswa mo dikgaolong tsa bone ka go farologana. Se se pharologano le dingwaga tse dingwe ka tlwaelo banna ba anama dikgaolo go diragatsa lenaneo le 8 days ga se gore o enough mme se re setseng re se phikile ha re ka kgona go nna ha ba se ra kwala le go plana gore jaanong re ka tsela re ka tsai gore bana ba gole ka ntha gore ha o bona ba riana rra ba mo semong sa gore ba transite from grassroots to youth development e leng gore ke yone ya under 15 so re bata gore ga ba ya ko e be le gore ba seasoned, they are exceptional because ga tswa mo grassroots o tsena mo staging sa training to compete. So ga re ka kera go compete ka bone re ise re ba hitsone the right skills and technique tse leng gore di maleba gore di go ba thusa go the final stage yone ya training to compete right. Captain wa setlhopha sa setšhaba sa bomme the Mez yo e leng gape morotloetsi mogolo wa lenaneo leo la tlhabololo talente go tswa moding Nondi Matlhasela a re mananeo a tshwana le a maleba mo leetong la batshameki fa ba sa le ba botlana ka ba ka ithuta go le gontsi go fitlha ba tshameka kgwele ya dinao ya selebego se se kwa godimo. And not only is football a team sport malatsing ana re setse re le gore sport is a kana itshetso and it's one of the things that we're trying to say gore a re tlhwahala re itsetsie so that nako tse dingwe ga ke re go ntse go fitlhela o sena lesego la gore ditlhakabe di ka bonala thata but if you put a lot of effort mo sporting it can be a breakthrough to your life and it's one of the things and again football is a disciplined sport and disciplined sport le gona hana re ithuta discipline. I mean you know very well gore a football game is a game played by rules and if you cannot follow rules gore discipline ya go ya leka and if you're good at following rules then it means discipline ho ya bonala. Refilo Seleme yo e leng mongwe wa basetsana ba ba tsereng karolo mo ithutuntshong a re itumelela sebaka se ka ithutile go le gontsi bila itlamile go feta a rogana sa se ithutele ba bangwe kwa pele. I came to Gaborone to come and play women's football, girls grassroots. I learned a lot of things like ke ithutile go le gontsi fela thata jaaka go tsabakela ka kgwele ga mmogo le go tirisana le ba bangwe ke leboga le bakatisi ba me go menagane go bo ba mphile sebaka se. I came here, I didn't know as much as now. I also thank FIFA. E tla re mo nakong e sa fediseng pelo ba lekgotla leo la Botswana Football Association ba tshegetse gape lenaneo le lengwe le ntse le itebagantse le tlhabololo ya talente go tswa kwa moding. Pako Setereke PTV Sport Gaborone. Radi konetelela jaanong mothusa mokatisi wa setlhopha sa setšhaba sa basetsana ba dingwaga tse di kwa tlase ga 17 bona Mosetla a re dipaakanyo tsa bone tsa go itlhokoletsa kgaisano e tlang ya COSAFA di tsweletse sentle. Mosetla o supile se kwa ikatisong ya setlhopha maabane kwa Lekidi Football Center Kagiso Molelekwa o ne a lelekane le tsone ko. Mothusa mokatisi Mosetla a re ba sala ba simolola go thekoletsa kgaisano ya monongwaga la COSAFA go eba mosale wa pula go sa le gale mme go tla go tsena mo nakong eno setlhopha sa gagwe se supile kgolo le tokafalo e ntsi. Sa le ke tsena mo training re berekela thata mo technique because football ke technique hela go simologa hela mo baneng ba bakana ba eno gore ba bangwe go thata mo go bone but gone yana from since we started gone yana e botoka hela thata nka rialo mo ke tsang gore mo baking e tanyena ke tabe ke setse ke kgonne go dira team ya me ka gore ke setse ke na le di friend ke nile le di friendly di kana two ya nthanele between them it's a friendly it's considered a friendly because ke game ene ke ha NAKO gore ke ba lebelele gore ke bona gore mango ka tshameka position e rile ke bona gore e ka re ba kopana ka tshameka le double action maabane ntse ile gone go leka anong gore ke ba tsenye mo di positioneng tsa bone e leng gore ke ile ka tshameka 4-1 I was a bit impressed ka the first 45 minutes e leng gore e headile ile 1-1 and ba ne ba kgona go maka ga o bona a re mo godimo ga mo metshameko e petela phata go kgaisanong sa lefatshe kgatlong la Algeria e ba fentseng le kgatlong la ntlha ke ne le pedi go ile nngwe pele ba rathegelo ka ile ne go le fela mo legato la bobedi e ba file maitemogelo a tsile go ba thusa thata mo kgaisanong ya COSAFA.
ta go simologile ka COSAFA ya last year. We had a pool of players ba le gore ba ne ba ntse ba sa le ba nna mmogo go simolola ka bo 2023 re ile Turkey ne ntse le team ne re buildela mo go yone. Re tshamekile last year ne re tshameka COSAFA re ntse re tshameka ka bone, so ga re tsena mo di qualifiers tsa World Cup ne re tlhaloganya gore ba tshwanetse gore ba graduate, so we introduced about 4 players from under 15. ba bangwe ba ne ba ntse ba le mo teng ba tswa under 15 ba le 4 mo first 11 ya rona ya COSAFA le Algeria. Re ne re na le 4 players ba ba neng ba starta regularly ba ile gore ba santse ba setse gone yana mo go rang gore the rest ba tsamaile mo first 11. 7 players ba graduated. Captain yo wa pele wa the Mess Mosetha o tsweletse ka go supa fa a biditse basamiki ba bašwa ba le mmalwa mo setlhopheng sa gagwe e le tsela ya go ntsha setlhopha le go agela isago. Ka gore kere I have 8 players all together. In ka game ya Algeria ra introduce another goalkeeper from under 15. Under 15 e ke buang ka yone ke ne ke ile Zimbabwe ka yone ke ile go tsa silver. Ha ke tsa silver gape go phena go school championship kwa. So mo go bone ke na le 8 players all together ba neng ba graduate from under 15. Marna go godimo re ipankantsa tota re emetse go compete participate mo competition ya COSAFA. Tota re ready ra batla go ina re go le gato la bobedi ko pele ra chibe sengwe mo re bontshe Batswana mo gae go ra kgona ba go ka bontsi re ba le ba ntšha gore ba kgone go thusana go re ira yang mo kampe gore ba bana ba re support every time re tshameka yana ba re leba di game tsa rona tsotlhe ra di tshameka. Setlhopha seo sa makgarejana ba monogae se iphitlhela se le mo group C ko se na le Lesotho le Zimbabwe. Kgaisano ya monongwaga e simolola kgwedi e ya motsheganong e le 10 go tsena e le 17 kwa toropong ya Windhoek kwa Namibia. Kagiso Morere kwa PTV Sport Gaborone. Motho tloga le modisa wa tsone o bololana Tshosane thupa ya tsone o e kgetla DIKGANG tsa metshameko mo Botswana Connect re di ba khutlo go nefa tshileboge jalo morwa re tshepiso sekolo o neng a re tsentse sekolo ka gore ranola ka puo ya diatla tšimaša kgomo e tswa thobeng le phepa one re bantheng ka lakatšane o malalala o tswe go tla go tswedisa ya thulaganyo ya Botswana Connect tholantshe o bereka ka bonatla bonokopila le botswerere modimotšo. This country is going to look and feel spectacularly